My dear friends, welcome to Benzene Chemistry YouTube channel. Dear friends, ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು MCQ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ KCET and NEET series 2022. The first question, without any delay, let's discuss the questions. The electronic configuration of a transition element X. Transition element ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ X ಅಂತೆ. In its plus 3 oxidation state is 3D5. ಏನಿದೆ ಇದು AR 3D5. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದು is present in plus 3 oxidation state. ಹೌದಾ? What is the atomic number? Atomic number ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So this plus 3 indicates loss of 3 electron. ಏನಿದು loss of 3 electron. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, will be AR 3D and 4s. First give 2 electrons to 4s orbital and give 1 electron to this orbital. 5 plus 1 6. 3d6 4s2. 3d6 4s2. So its atomic number 26 ಆಗುತ್ತೆ. argon 18 ಹೌದಾ? 18 plus 8 26. ಓಕೆ, 26 is iron. ಯಾವುದಿದು iron. The electronic configuration of Cu2 plus is 3d9. ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 3d9 ಇರುತ್ತೆ. Whereas that of copper 1 is 3d10. Which of the following is correct? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Cu2 is more stable, Cu2 is less stable, Cu1 and Cu2 are equally stable. Stability of Cu1 and Cu2 are depends upon the nature of copper salt. See, the correct answer is option number 1. Cu2 plus is more stable. Actually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ Cu2 plus is more stable because of high hydration enthalpy. Reason ಏನಿದೆ, high hydration enthalpy. Generally, transition element form colored salt due to the presence of unpaired electrons. Which of the following compound will be colored in solid state? ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಲರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ +1, ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಕೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ +2, Zn2 plus colorless, Cu +1 colorless, silver is also colorless, Cu +2 is colored. ಹೌದಾ? Cu +2 ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಲರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, on addition of small amount of KMnO4 to the concentrated sulfuric acid, a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature. Identify the compound from the following. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? that will be KMnO4 ಅನ್ನ KMnO4 react with H.2SO4. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ K2SO4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ Mn2O7 ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ H2O, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ manganese heptoxide is a explosive compound. Mn2O7. The magnetic nature of the element depend upon the presence of unpaired electrons. Identify the configuration of transition element which shows highest magnetic moment. ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3d5 ದಲ್ಲಿ contains highest unpaired electrons. ನೀವು d orbital ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3d5 is highest. You consider only d orbital, 3d5 is highest. ಹೌದಾ? ನಾವು ಇದನ್ನು s orbital ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ we have to consider only d orbital, 3d5. dd ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ d ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? d6 ಅಂತಂದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, d4 ಅಂತಂದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ in d orbitals we can have
these many orbitals, suborbitals. Okay, ಈ ಸಬ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆ ನಮಗೆ suborbitals ಇದೆ. If you add electron like this 1 2 3 4 5, maximum you can add 5 unpaired electrons. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 3d5 is highest. Next one, which of the following oxidation state is common for all lanthanides? ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ +3. ಅದು +3. which of the following reactions are disproportionation reaction? ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಏನಿದೆ +1 +2 0. ಕಾಪರ್ +1 +2 ಆಗೋದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, 0 ಆಗೋದು ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್, ನೋ ಡೌಟ್. MnO4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ Mn is +7. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ Mn ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ +7, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ +4. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ +7 ಇದೆ, +7 ಇದೆ, +4 ಮಾತ್ರ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂತಂದರೆ MnO4 2- ಆಗಬೇಕಿದೆ. MnO4 2- means MnO4 2-. Here then it becomes 6. The +6 +7 +4. It is also an example of disproportionation. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, +7 is not disproportionation. MnO4 here also it is +7 +2, here it is +4. It is also not a disproportionation. Okay, A ಮತ್ತು B ಎರಡೇ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. When KMnO4 solution is added to oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time because. ನೋಡಿ, ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, KMnO4, whenever KMnO4 react with oxalic acid H2C2O4 ಬರಿಬೋದು ಈ ಥರ. whenever this react with sulfuric acid, this reaction is carried out in acidic medium. sulfuric acid ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗವರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. what we will get wait, what we will get here, see, MnO2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ. KMnO4 is converted into MnO2 and also it is converted into MnO2 ಅಲ್ಲಿ MnSO4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 minute. ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ ಇದು? whenever KMnO4 react with sulfuric acid, you will get sulfates, metal sulfate ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? here we will get MnSO4, right? MnSO4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. then here potassium is there, H.SO4 is also formed. ಹೌದಾ? and then this is oxidized to carbon dioxide, carboxylic acid is converted into carbon dioxide plus water. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ಯಾಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಯರ್ Mn2+ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ Mn2+. ದಿಸ್ Mn2+ ಈಸ್ ಎ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಏನಿದು? ಆಟೋ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ MnO4 ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ Mn2 plus is formed, it will increase the rate of reaction. Okay, because of autocatalytic property of this manganese. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇದು Mn2 plus act as a autocatalyst ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು autocatalytic reaction ಇದು. So there are 14 elements in actinide series. Which of the following element does not belong to the series? ಇದು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಈ series ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. This one. ಮೂರು ಏನಿವು, these three are the actinides, but this is not a actinide. KMnO4 act as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulphide ion in acidic solution. ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2MnO4 minus plus H plus. This is balanced reaction. Plus 5 electrons. It is converted into, in acidic medium it is converted into 5 sulfur plus Mn2 plus. Okay, to get 5 mole of sulfur we are using 2 moles of KMnO4. When you 2 moles KMnO4 use madidre, you will get 5 moles of sulfur. 5 moles of sulfur. Okay, so for 1 mole of sulfur, for sulphide ion, okay, sulphide ion, sulfur form ಆಗುತ್ತೆ, sulphide ion ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. Okay, to get 1 mole of sulphide ion, here it is 5 mole. To take 2 moles of KMnO4, you will get 5 moles. To get 1 mole, how much mole of this is added? X ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದಾ. x is equals to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ಈಗ 2/5 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ, 2/5. Here it is, yes, option 1 is correct. Which of the following is amphoteric oxide? Amphoteric oxide. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, amphoteric oxide V2O5 and Cr2O3, these two are amphoteric. ಯಾವುದು ಮೆಟಲೈಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ amphoteric. Gadolinium belongs to 4F series. Which series? 4F series means lanthanide it is. ಹೌದಾ, its atomic number is 64. Atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು xenon 4F7 5D1 6S2. This is the electronic configuration of this one, gadolinium. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4F7 5D1. Option 1 is right. Option 1 is correct. ಹೌದಾ. The interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside the crystal lattice of metals. Which of the following is not the characteristic property of a interstitial compound? The interstitial compound property ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is not the property. ಯಾವುದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. They have high melting point in composition. They have high melting point in comparison to pure metals. Pure metal ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ರಿಟೈನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. The magnetic moment is associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum. Spin only magnetic moment value of chromium 3 plus ion is. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ PD5 4S1 ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, +3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ +3. +3 means we have to remove 3 electron. 1 electron removed from 4s orbital and 2 from 3d orbital. It remains 3d3. So you 3 ಏನಿರ್ತವೆ unpaired. N is equals to 3. So mu is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 into 3 plus 2 Bohr magneton. So it will be √15.
ಹೌದಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ 3.87 3.87 ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರುತ್ತೆ 1.75. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ 1.75 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2, ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.75. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. 3 ಅಂತಿದ್ರೆ 3.75, 4 ಇದ್ದರೆ n is equals to 4, then mu is equals to 4.75. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. KMnO4 act as an oxidizing agent in alkaline medium. Alkaline medium also it behave as oxidizing agent. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodide ion is oxidized to. Iodide ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು iodide ion? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. 2 KMnO4 plus H2O plus Ki in basic medium means OH minus gives 2 MnO2 plus 2 KOH plus KiO3 plus Ki for iodide form ಆಗುತ್ತೆ. Iodate, not for iodate. Iodate is formed. So IO3 minus is the answer. IO3 minus is the answer. Which of the following statement is not correct? Not correct. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ. Copper liberates hydrogen from acids. It's absolutely wrong. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? The electrode potential of copper is 0.34 volt ಇದೆ ಕಾಪರ್ದು. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 0 ವೋಲ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆನಪಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು. ಯಾರ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್, ಕಾಪರ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. Okay, that is correct one. When acidified K2Cr2O7 solution is added to SN2 plus salt, then SN2 plus changes to SN2 plus ಹಾಕಿದ್ರೆ SN2 plus ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು SN4 ಪ್ಲಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗವಲ್ವಾ? SN2 ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? SN4 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. SN2 plus is converted into SN4 plus. So the answer is option 3. Highest oxidation state of manganese in fluoride is +4, but highest oxidation state in oxides is +7. Because ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ದು Mn ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ highest oxidation state with this compound. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? 2 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಹಿಯರ್ MnF4 ಕಂಪೌಂಡ್. MnF4 ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರದು ಓನ್ಲಿ +4 ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ KMnO4ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ +7. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದೊಂದೇ ರೀಸನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Fluorine does not possesses d orbital. It is also not a reason. Fluorine stabilize lower oxidation state. In covalent compound, fluorine can form single bond only while oxygen forms double bond. So because of that reason, it is can form higher oxidation state in oxides. Double bond formation ಮಾಡಿ stability na increase ಮಾಡುತ್ತೆ. Although zirconium belongs to 4D transition series and hafnium belongs to 5D transition series, even then they show similar physical and chemical properties because
Zirconium ಮತ್ತು ಹಾಫ್ನಿಯಂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಸಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಪೂರ್ ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಸ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ or size of any two atoms are similar means they have same chemical nature. They have similar chemical nature. So answer ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರದು, similar atomic radius. Similar atomic radius. Why HCl is not used to make the medium acidic in oxidation reactions of KMnO4 in acidic medium. In acidic medium ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, KMnO4 ಜೊತೆ ನೀವೇನಾದರೂ HCl ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ Cl ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತಾ, H ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, Cl2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, Cl2, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಕೆಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್, ನಿಕೆಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ Cu2Cl2. Cu2Cl2 Cu2Cl2 ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ಲೋರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೇಟ್ KClO3. P2O5 preparation of sulfuric acid, a contact process. Finely divided iron. Finely divided iron ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? Finely divided iron is used in Haber's process, preparation of ammonia. AiCl4 AlCH3 tries. This is called as Ziegler-Natta catalyst, used in polymers. Okay. Next compound ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Lanthanide oxide. Lanthanide oxides are used in television screen. Lanthanide is used in the production of iron alloy. Iron alloy prepare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ ಮೆಟಲ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಐರನ್. Magnesium based alloy is constituent of. Magnesium based alloy is constituent of bullet. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಕಾಲಮ್ 1, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ 2. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. an element which can show +8 oxidation state, it is osmium. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3D block element that can show up to +7 oxidation state. 3D block. ಹೌದಾ? ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟು? 4D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಮಿಯಂ. 3D block element with highest melting point. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 2 ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ Mn in MnO2. MnO2 ಇಟ್ ಈಸ್ +4. ಹೌದಾ? ಅದಿದೆ ಇದು 1 +4. Second one, the most stable oxidation state of Mn is +2 due to inert pair effect. Most stable oxidation state of Mn in oxides is, oxide ಅಲ್ಲಿ ಇದು Mn
ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಬರೀಬೇಕಂತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ +7. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ oxidation state of lanthanide is characteristic oxidation state of lanthanide is, so it must be lanthanide ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? +3 ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, +3 is our answer. ಅಕ್ವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಕ್ವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೇಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರದ್ದು. ಸೊ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೇಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, pale green in color FeSO4. It is called as green vitriol. ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಗ್ರೀನ್ ವಿಟ್ರಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೀನ್ ವಿಟ್ರಿಯಾಲ್. NaCl2 4H2O, NaCl2 4H2O. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ವಿಟ್ರಿಯಾಲ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ MnCl2 ಪ್ಲಸ್ MnCl2 4H2O, MnCl2 4H2O, ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. COCl2 6H2O, COCl2 6H2O. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇದು? Vault compound is also pale pink in color. Cu2Cl2 is colorless, no doubt it is colorless. Okay, lanthanide which shows +4 oxidation state. ನೋಡಿ, lanthanide ಇದು ಕಾಮನ್ +3 ಇರುತ್ತೆ. there are some lanthanide that can show +4 also. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? compound can show +4. Cerium can show even +4. The lanthanide which can show +2 oxidation state are +2 oxidation state are +2 ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. The radioactive lanthanide, radioactive, this one, samarium is radioactive lanthanide. Lanthanide which has 4f7 electronic configuration in +3 oxidation state is this one, CD, gadolinium. Lanthanide which has 4f14 electronic configuration, 4f14 electronic configuration in the +3 oxidation state. More electron add ಮಾಡಿ, you will get the answer. So answer will be gadolinium. gadolinium ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದು? It is +3. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇದು ಲುಟೇಷಿಯಂ. This is not the answer. gadolinium ಅಲ್ಲ. Okay, next. The element with highest second ionization enthalpy. ನೋಡಿ, ionization enthalpyನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 3D5, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 3D, ನೆಸಸರಿಲಿ D5 ಮತ್ತು D10 ಬಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. D8. ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ionization enthalpy. ಸೆಕೆಂಡ್ ionization enthalpy ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಸ್ 3D10 4S1. ಫಸ್ಟ್ ionization enthalpy is low, second is highest. The element with highest third ionization enthalpy ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? that will be zinc. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 3D10 4S2. you remove these two, it becomes highest, 3D10. M in MCO6. M is 0. ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ CO6 ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್, CO6 is its chromium. The element with highest heat of atomization is cobalt. ಇದನ್ನ ನಿಕೆಲ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ನಿಕೆಲ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಕೆಲ್ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ
it becomes NiCO4, not CO6. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Read properly.